Спонсор трансляции — широкоформатные мониторы LG Ultra Wide. Ну что ж, снова здравствуйте, снова телепортация через шкаф от Хардстоуна обратно в стриминку. У нас новые гости, игра Paragon, Уэс Филлипс, наша студия с переводчиком. Сейчас узнаем все подробности о том, что произошло с Парагоном с того момента, как мы его видели в последний раз. Итак, что вы привезли сюда на ИгроМир? So, what did you bring here at ИгроМир? Sure, yeah. So for us, this is like the biggest show that we've ever had. We have a giant booth showing off our new MOBA Paragon out there. Right, это у них самый большой стенд, который когда-либо делали, там, с кем они приезжали на какие-то выставки. У них самый большой стенд вообще и как бы все эти годы. Yeah. So for people who don't know, Paragon is the new MOBA from Epic Games. It sort of combines the traditional MOBA rule set with what we think that we do best, which is action experiences. Значит, Paragon — это моба третьего лица, так, которые они сделали так, что они как бы совмещают свою любовь к моба и как бы настоящие правила любой мобы с тем, что они делали раньше. Это большие экшен-игры крутые. Yeah, so third person, Третьего лица. we put you right in the middle of the action. Where you aim matters, how you move matters, verticality on the map in ways that other MOBAs don't capture for you. Как бы тебя помещают прямо в самую гущу событий, от третьего лица, ты управляешь персонажем, скилл прицеливаться важен, перемещаться по карте тоже важно очень. Так что вертикальный геймплей, да. Вот тут я позволю себе маленькую вставочку. Скажите, а вот получается первая моба с видом от третьего лица, которая использует вертикаль, потому что в мире есть еще смайт, например, но смайт происходит на плоскости. Да. И был ли кто-то еще или Paragon первый? Is Paragon the first MOBA to use third-person view and emphasis on the verticality of gameplay? Because there are RPG, MOBAs like Smite, but it's more like level-grounded. Yeah. Yeah. Yeah, I mean, I think that's one of the things that makes us unique is the fact that you have different verticality in terrain. It's like either you need to pay attention to down in the jungle, or some from above. There's a ledge from above that you must watch out that the hero might be who might come down on top of you. Это то, что делает нас уникальными. То есть вы, может быть, находитесь в джунглях, и персонаж на уступе над вами, так что это очень важный как бы баланс между как бы уровнем нижним и верхним. Это очень важно. So for us, it's also, in some MOBAs you might have, there may not be a ward in a certain area and you might not have vision on it. In our game, you can look right down the middle of the map and you have line of sight. So even if there's no ward there, you might be able to still see an enemy coming at you. Допустим, в нашей игре из вертикальности, опять же, да, ты можешь находиться на одной точке карты и видеть базу противника, и оттуда как бы бежит герой, и этого нету в обычных да, моба. Нет тумана войны, нет даже если там тумана нет войны, борда, да. то все равно просто благодаря линии зрения. Да. С другой стороны, не видно, кто за спиной. But on the other hand, you can see what's just behind you because of that. Yeah, I mean, I think like any other action game, you have to constantly be aware of your surroundings. Most of the time you have your back to your tower anyway, right? So. Как в любой другой экшн-игре, ты должен быть как бы очень ориентирован в пространстве и знать, что у тебя за спиной, что обычно является как бы твоя башня и твоя база. Also, we have wards in our game too, and wards, as we say, wards win games. У нас как бы ворды, и ворды выигрывают игры, да, как бы, так что. На всякий случай, маленькое пояснение для тех, кто вдруг не играет в мобы, если такие на этой планете еще остались ворды, это... Боже, это даже не вдруг на русский переведешь. Это некая палочка, которая втыкается и рассеивает вокруг себя туман войны и предупреждает на миникарте, не на миникарте визуальное появление противников. Но это я перевожу. You were just explaining that what the words are, this little that fox of war that spreading the fog of war. The few people in Russia, because I mean, isn't MOBAs are like one of the most popular genres in Russia. MOBA — это самый популярный жанр в России, один из самых популярных жанров в России. Да,
That's absolutely correct. So this is why we're here. Вот поэтому-то мы здесь и находимся. Мы приехали сюда именно из-за этого. So for Paragon, Russia is the number 2 territory in all of the world for our game. No, for most time played right now, and it's growing. It's also the number 1 PC though. It's like on PC, it's the number 1 play in the world. Я переведу, что Россия находится на 2-м месте по количеству игроков, играющих в Paragon вообще. По важности. Я услышал, что на 2-м месте по важности. Да, что по количеству игроков или все-таки... А кто на 1-м? And who's the first spot? US. Америка, США. Yeah, but hey. Who knows? This is why we're here talking to more people about Paragon. Кто знает, может после этого интервью все будет больше играть россиян в эту игру, так что... Именно от вас зависит, кто Именно от вас зависит, чуваки, да. Так что рубите. Yeah, speaking of the show, I mean, so we're obviously introducing, while he breaks the chair, we're introducing new people to the game. But we also have the biggest ever the first live tournament ever for our game, as well as the biggest tournament yet happening on the show floor over the weekend. Да, и так как бы, между прочим, сейчас тут проходит самый большой чемпионат, турнир по Парагону в мире в живом режиме, в лайве, здесь прямо сейчас на ИгроМире. Какой приз? Какой куш? Почему я здесь еще сижу? Why are you still here then? Just go out and play. Так, ради чего? Я хочу знать. Какой приз? What's the prize? Is there a prize involved? I believe there is. So we're working with a partner. I don't know what the current prize is. I will have to ask someone. I'm a bad person. Мы работаем, у нас есть партнеры, они знают. They have me buried in a room doing interviews. Мы просто все днями сидим в комнате делаем интервью, так что мы не знаем про приз. Но там что-то ценное. But it must be. It has to be something valuable, right? I mean, at least. An iPhone 7. I don't know. I prefer a phone with a headphone jack. Я лучше предпочту телефон с мини-джеком входом для мини-джека. Нет, ну это уже не в тренде. Следующий этап — это телефоны, по которым не надо звонить. That's not trendy. The next step would be the phones just who don't call actually. A phone that only does text messaging. Yeah. That's my kind of phone. I don't like to answer my phone. I don't know who you are. Телефон для него, как бы он особо в телефоне, когда с кем не разговаривает, да. Ну хорошо, но все-таки вернемся к Let's get back to Paragon. Yes. Я знаю, я совершенно точно знаю, что здесь вы презентуете что-то, что не презентовали никогда раньше. I know that you're presenting here something that wasn't shown before ever. Yeah, well, so there's a couple things actually. Yeah, so the first thing is we announced exclusively at ИгроМир for the first time our new hero Kwang. Да, мы впервые на ИгроМире эксклюзивно для вас анонсировали нового героя Кванга. And then some media had the chance to play him yesterday for the first time anywhere. Некоторые журналисты в него поиграли вчера. Я даже уверен, что наши журналисты в это дело тоже поиграли, просто у нас же тоже распределение. Некоторые снимают репортажи, некоторые ходят по это сам, потом мы это все будем собирать в кучу. Но для зрителей, для тех, кто смотрит... I believe they did. Yeah, I believe they did. Для тех, кто смотрит трансляцию, все-таки поясните, пожалуйста, что он собой представляет. Could you just give us a quick absolutely. Look of so Kwang is a melee fighter who has a really good lane sustain. Боец ближнего боя, который выдерживает оборону линии и he has a giant sword, which is called the Legendary Blade. У него гигантский меч, который называется легендарный клинок. And so the Legendary Blade allows him various skills. So, for instance, he can place it in the ground and activate it, and it will tether heroes to it, so that then another hero can come in with a wombo combo or something of that nature. What is wombo combo? Mobile players know what a wombo combo is. Okay. Случай, тут только что прозвучал термин «вамбо-комбо». Если вы играете в мобу, вы должны знать, что это. Для всех остальных мы все-таки это дело попробуем пояснить. Значит, хорошо. Все способности вращаются вокруг этого меча. То есть он его втыкает в землю и связывает, сковывает противников вокруг себя. И можно использовать
вомбуком вокруг него. Я просто не в теме. Explain it, 'cause Yeah. So it's what it really to me is it's like a really great team play, right? So it's you time it out. It's like I tethered this guy here, and then my other guy used his ultimate ability at the same time and wiped them out Да, because то есть we как бы он together. сковывает вся своего противника здесь, и твой тиммейт приходит и как-то добивает его своей ультой в таком духе. Ну, в общем, вомба-комбо — это когда когда комбинируются умения не одного персонажа, а сразу нескольких персонажей в одно и то же время, для чего нужен очень хороший тимплей, очень хорошее понимание тайминга, когда и что надо использовать. Right. And then that's just one piece of his kit. Это только часть его умений. So he also can place his sword in the ground. He's great with lane pushing because he can place his sword in the ground, go back to base, refill, get new items, and then immediately teleport right to his sword and keep pushing a lane. So he's like the ultimate split push hero. Также его такая способность, это что он помещает меч в землю и может телепортироваться снова к себе на базу, подзарядиться, прокачаться и снова вернуться обратно, телепортнуться к мячу и уже продолжать вести наступление линии вперед. То есть он никогда не покидает зону как бы передовой надолго, да. Yeah, and so he's available for everybody to play in the game starting next Tuesday, October 4th. And as always, every hero in Paragon is free. Он будет всем доступен, начиная со вторника, 4 октября. И, как и все герои в Paragon, он абсолютно бесплатный. Yeah. Вот тут, кстати, я должен все-таки спросить, по какой именно модели распространяется Paragon, как именно в него играют, на что тратят деньги и так далее. Right, of course. So, please tell us a bit more about your business model, the microtransactions, all that stuff. Yeah, so the game for us is when we say free to play, and we mean it, it means you never need to spend money to win or have fun in our game. Free-to-play означает, что это действительно ты играешь в нее бесплатно, и ты не потратишь ни копейки, чтобы получать в этой игре удовольствие. Ну и чтобы выигрывать. Да. Which means that we charge money for things like skins. We have emotes that you can buy. Like your character uses a hula hoop when he's taunting someone. We have future things that they're gonna be cosmetics, but it's generally nothing gameplay affecting. Мы берем деньги только за скины, за эмоуты, за какие-то особенные критические штучки, но ничего, что влияет на сам геймплей. Ну да, и со временем этих штучек будет становиться все больше. Но, как и в доте, в отличие от легенд, все герои доступны изначально, за них можно, выбирать можно и всех, а не так, что на этой неделе доступны вот эти 10, все остальные будут выпадать случайно. Правильно? Right. So all the heroes are available like all at once. You can. I mean, generally heroes are available. There's certain heroes that when you start playing Paragon for the first time, that are a little bit more advanced. We lock them just so that people learn on the sort of more simple heroes to learn. Все герои открыты, да, но если ты начинаешь играть, то у тебя вначале будут доступные персонажи начального уровня, за которых играть легче всего, и чем ты больше играешь, тем у тебя будут покрываться все более и более сложные персонажи. But it's not like taking too much time, right? No, it's really quick. It's really quick, but yes, beyond that quick sort of after a few games, everything else is. Мы говорим, что тут идет речь о нескольких буквально матчах, и у тебя уже покрываются все остальные персонажи. То есть это не то, что играть нужно, знаешь, месяцами, чтобы новое открыть. Да. В общем, Paragon я видел на первой презентации, где было еще всего лишь 15 героев, и как игрок, играющий в мобу, я заметил одну очень интересную штуку. Там не было ни одного хиллера. Хиллера? Да, там не было ни одного лекаря, который бы восстанавливал здоровье. Там был только Мюриэль, который давал щиты и немножко ускорял регенерацию. Но вот так, чтобы поддерживать на лейне падающее здоровье, я никого не встретил. Это так задумано или просто с той поры появились герои, которые это могут? Это было давно, что ты играл? Это было достаточно давно. Okay, last time I played the Paragon, it was like pretty long time ago. There was only 15 heroes available then. Yeah. He didn't notice if there were any actually healers who could like heal the whole lane and like like there was this guy Muriel, I guess his name. She is still in the game. She, Yeah. who gives his shields to players, but not too many like healers.
What can you say Yeah, about that? so we don't have enough healers. It's one of those things that we are working on У as нас we не add new хватает heroes. хиллеров, но мы как бы над этим работаем. We have added one since then. His name is Narbash. Мы добавили одного еще из них, это Нарбаш. He heals people in an area around him That's the giant and buffs them. Yeah, the giant guy with the drums. Orc with the yes, drum. Yeah. So he helps heal people around him, gives them speed bursts, things like that. Yeah, but we add heroes every 3 weeks, and we have no plan to stop. Да, мы добавили с тех пор Нарбаша, который бьет в барабаны и лечит, и как бы дает бафы всем остальным, да, но мы добавляем новых героев каждые 3 недели. Вот, просто мы гадали, это особенность игровой механики, то есть хотели сократить время нахождения на лейне, чтобы игроки время возвращались назад, или это просто еще не всех ввели, кого хотели? We were wondering if the lack of healers was a purposefully done thing to have the lanes be rotating faster, or was it just? No, I think we our base sort of. I'm probably not the best person to give the real strategic answer, but самый лучший человек, чтобы давать ответ на эти вопросы по тактике. Somebody on the hero design team probably do a better job, but you know, I think at first we just wanted a real base of every sort of archetype in a MOBA before we built out from there. Да, я думаю, что кто-нибудь из девелоперов, из разработчиков скажет об этом лучше, но план был таков, что мы хотели вначале бы ввести как бы все классы понемножку, и уже потом как бы каждый класс заполнять со временем. Разумно, понятно. That makes sense. Вы же сами играете в Paragon. You're a Paragon player Yes. yourself, right? Yeah, I have. So I'm sure some of the viewers are familiar with the sort of this. We have a leveling system in the game for each hero, where in the end you unlock a master skin that shows you as like a glowing lava, and it requires a lot of work to unlock. So I have 3 of those. That's so far. Right. Может быть, игроки знакомы с тем, что чем больше ты играешь, ты достигаешь уровня мастера, да, и у него уже это как бы новый целый костюм, очень крутой скин, там блестящий, всякими там крутыми штуками, вот у него уже такие покрыто 3. Я думаю, что еще больше будет. Ну, закономерный вопрос, кто любимый герой? Кто любимый герой? Okay, so I have Gideon. Gideon, the most picked player in Russia, by the way. Самый играемый персонаж Gideon. в России. Can you explain who is that? Oh yeah, I'm sorry. Gideon. Gideon is Who's Gideon, right? yeah, Gideon is a caster who he summons a rift in space and time to drop meteors from space onto his enemies during the match. Это кастер, который призывает из разрыва в пространстве времени метеориты, которые падают и носят урон по всей площади. Вот его популярность в России как-то связана с челябинским метеоритом? Is his popularity in Russia somehow connected, maybe like related to the popularity of the Chelyabinsk meteor that fell like 2 years ago? There was the accident of the meteor that like fell in. I've seen the dashcam videos. Yeah, I mean, honestly, all the videos ones. that I see from Russia are Dashcam videos. Мы шутим, что мы говорим, рассказываем человеку о Челябинском метеорите, он говорит, что типа да, он видел съемки на называется регистратор, он говорит, да, это все, что я знаю о России, это кадры из видеорегистраторов. Российские видео, кстати, Стас Давыдов к нам обещал заходить завтра. But yeah, so I have him, and I have Iggy and Scorch, which is a beast that rides another beast. Scorch? Iggy and Scorch. Yeah, Iggy and Scorch, as a master skin, and I also have Grux, who is another beast who pulls people to him with his 2 blades. And да, второй скин это персонаж Игги и Скорч и Гракс, тоже такой здоровенный зверюга-носорог с такими 2, like with 2 hammers. Yeah, 2 hammers that he attacks his enemies with. Никаких танков, никаких саппортов, только нанесение урона. No tanks, no support, just pure damage dealer, right? So I play also Rampage, who is a tank. And I'm on level. I'm probably like 3 or 4 games away from unlocking his master Также он skin. играет за Rampage, ему осталось до разблокирования мастера костюма 3 или 4
уровня. Ну, закономерный вопрос, как разработчик игры, как человек, который играет очень много. Совет, как выигрывать? So as one of the game dev teams, as a player yourself, like, can you give any advice, any tips how to play, win, and have fun? Yeah, so I think one of the first things that I do is I look at some of the websites that are out there for games. So there's a couple. There's like Agora GG and there's like Fury GG. They're like database sites for the game. And what I'll do is when I play a hero, I'll look and see some of the best players for that hero, and I'll look at their specific card builds. And then I'll go and sort of mimic some of those card builds myself in game and try to play with and learn with those. Да, я советую заходить на такие сайты, как Agora GG и Fury GG, yeah. где он смотрит просто самые крутые билды, и он их просто копирует себе и им играет. Ну вот, собственно, тут прозвучал термин билд, который в Парагоне очень нетипичный. Он основан на колодах карт, которые надо собирать, коллекционировать. Как это работает? So, tell us more about your card build system, how it works, exactly it works, because it's not typical for mobile games. Yeah, no, I think that's one of the... это как бы нетипично для моб игр. It's one of the things that sets us apart from other MOBA games. So for us, our card system is essentially, our card system replaces the traditional item shop that you would find in other MOBAs. So in other MOBAs, you might just be able to buy whatever item you want from the store as soon as you have the in-game match currency or experience to buy that item. Да, значит, это то, что отличает нас от остальных моба, это система карточек, да, в игре. То есть в любой другой моба ты имеешь, когда валюту, там, да, там кредиты, ты идешь и покупаешь айтемы, вещи, да, за это. Yeah, right? Yeah, but in our case, you outside of the game as you play, you unlock card packs, and inside these card packs are items that you essentially are cards that act as items within the game that you build for each hero, and you bring that deck of cards or those items into each match. Но в нашем случае ты блокируешь наборы карт, как бы некоторые, где у тебя попадаются рандомные карты, и ты каждый из них, как бы ты себе вставляешь целую деку, то есть как бы целую колоду для каждого персонажа, и уже их как хочешь совмещаешь и как бы делаешь разные билд. Ну, то есть вместо того, чтобы в магазине покупать и выбирать из того ассортимента, мы приходим со своими вещами, а потом уж да, какие и уже как хотим, да. Можно покупать. Да. Что, в общем-то, сильно нетипично и добавляет в игру немножечко как-то коллекционного геймплея. Yeah, that actually, that whole thing that adds quite a bit of this, let's say, collectible aspect of the game, right? Yeah, we have hundreds of cards in our game right У нас now. буквально сотни карт есть сейчас в игре. And you know, if you don't have the cards, we provide decks for each hero, so like beginner decks, intermediate decks, things so that you can play any hero you want. But as you go through time and you collect more cards, you can customize each deck for each kind of situation, for each kind of team composition. Да, то есть мы вам даем начальный набор, более продвинутый набор, но чем больше ты играешь все больше как бы, карт, и ты уже себе будешь просто составлять, в зависимости от игры, от ситуации, разные билды персонажей. А вы не опасаетесь, ну, как бы есть традиционная болезнь любых коллекционных карточных игр, что выводится один-два офигенных билда, которыми пользуются все? Aren't you afraid that they're gonna be over time like appearing one or two builds that are just be like dominating the whole meta and that be all? So how are you gonna address that? So we actually update the game every single week. So you know, at one point in the game's lifespan, a few months ago, critical hits and cards that featured critical hits were really, really powerful, and every single person was building them. So we went in and, you know, balanced that out, and we continually do that. We don't necessarily think of our balancing as buffs and nerfs. It's more about how do we bring everybody in line with each other so that we can make the game fun. Да, то есть мы апдейтим и патчем дополняем игру каждую неделю,
и вместе с этими патчами происходят изменения в балансе. Мы их не называем как-то бафы или нерфы, мы меняем так, что будет примерно одинаковый опыт от игры у всех. Допустим, он рассказывал, что вот был билд, когда все использовали карточки, сильно повышающие критический урон, они это слегка изменили, так что вот. Когда ожидается ближайший апдейт? Я правильно услышал про следующий вторник? When is the next update coming? Next Tuesday, right? Or Yeah, so every Tuesday, just about every Tuesday, we do примерно каждый вторник an update to the новый game. апдейт. This next one will feature Kwang, who we talked about. И в следующем апдейте будет Кванг, новый герой. Но он не единственное же что-то появится, или карта будет позже? Is it gonna feature only a Quank or the new map? Oh yeah, so we haven't even talked about that yet. Мы даже еще So пока не yeah, говорили so о right коммуникации, now да. we were talking about for the first time at ИгроМир that we are working on a brand new map for Paragon. And when we say brand new map, we don't mean another mode. We mean a brand new map that will serve as the new central competitive experience for the game. Да, сейчас мы впервые на Игромире анонсируем то, что мы выпускаем новую карту, которая станет со временем главным как бы местом для поединков в Парагоне. So that's not coming in that update next week. Это не будет в этом апдейте, это будет позже. We're working on it. We've been working on it for a few months, and we try to get things in the hands of players as quickly as possible because part of our process is getting feedback from players. So I can't announce a date yet, but definitely we'll be talking more about it soon. Мы работаем на этой карте уже несколько месяцев. Стул ломается, мне кажется. Да, есть такое. Да. Если он сломается в прямом эфире, это будет миллион просмотров, поэтому feel free. Окей. Мы работаем, значит, уже несколько месяцев на этой карте, и мы хотели бы как можно скорее выпустить в свет уже, да, выпустить лайв, чтобы его пробовали, но у нас скоро будет. It's gonna be until the till like end of the year, right? You should hear more about it this year. Absolutely. Да, вы не слышите больше в этом году об этой карте. Yeah, we hope to have people playing it this year, but Надеюсь, we'll announce something soon. что они уже поиграют в этом году, и они скоро анонсируют больше о ней. Больше информации. Спасибо. Вроде как это все, что мы хотели узнать о Paragon. Thank you very much, I guess. Yeah. That's all about Yeah. So make Hear sure about to Paragon. tell everyone. Go to the Расскажите PlayStation всем. Store. Go to Paragon.com. Play Заходите the на game right PS now. Store, Over PC, there. скачивайте игру Paragon.com. Paragon.com Right now. for free. For free. Бесплатно. Do it. Make Russia number one. Okay, thank you very Number much. Сделай one. Россию первой страной. Играть в Paragon, пожалуйста. Пожалуйста.